homes at Lumish village in Lamu County have been marooned after the village was completely cut off following the ongoing flood disaster that has hit the country. Over 30 houses have been submerged, making it impossible for residents to access markets, shops and their houses. Women, children and the elderly, among them expectant mothers, have no place to sleep. Kenya Red Cross Society has already said that over 300 families have been affected, which are set to commence the relocation exercise. The victims are expected to receive relief food from the government. Kwa shida mingi, kama unatoka mahali ya kupita hakuna, njia yote nafunga, mahali ya kukaa hakuna, ya juu yote ni chini, maji najaa, nyumba na bomoka, mahali ya hata matoto kubikia chakula hakuna, ile moto yote hakuna, chakula kila kitu hakuna hapa. Hata kama unataka chakula unaenda paka bangani, mahali ya kupita hakuna, ni shida, matoto unakufa njaa. Nyumba yetu yote inatoboka. Sisi haki ya Mungu iko shida nyingi, iko njaa, mguu yote inauma. Tafadhali nataka kusaidia. Yote ni maji ambayo imesababisha watu akose kwenda hospitali, akose kwenda kununua vitu. Kwa hivyo tuko na shida mingi sana. Ambayo tunapata itabidi mpaka utembee mguu uende ununue duka kama kilo 1 ama kilo 2 hivi, ile ambayo unaweza kuchukua, na hatuna mahali ambayo tunaweza pita. Mahali ya kupita ndio shida sasa. Sehemu hii kufikika kwake ni ngumu. Sisi kama shirika la Msalaba Mwekundu tumejaribu kwa siku ya pili leo ndio tumeweza kufanikiwa kufika hapa. Na imebidi tutumie Land Cruiser tuweze kushuka, alafu tutumie boat kufika katika sehemu hii. Na tutakachofanya sisi kama shirika la Msalaba Mwekundu, tumewasiliana na county government ya Lamu, na kufikia kesho ama Jumamosi tukiwa tumechelewa zaidi tuweze kufanya medical outreaches, kwa sababu tumepata mama mjamzito hapa ndani amejifungua, na watoto wengine pia hawako katika hali nzuri ya kiafya. Let's move on. And Prime Cabinet